days zasikade zidominate abantu abekade besenza nabayintoni false prophets zasikade zidominate ngenaxesha bengamamela uJeremiah. But uJeremiah wathi ayihleli ngelilanga wathi kwafika ilizwi lethi manje selezini ezantsi yombumbi. Let me go down to the potter's house. Usenomprofeti ongavuwanga abantu kodwa uyaqhubeka uyaprofeta kanti nazomamezela ungavinga abantu babathini ubeka wenzele kwibizwi loMthixo nabantu bathi wena wenzekana nempilweni yakho but lo bitransit abakunika abantu but qhubeka wenzele kwibizwi loMthixo. Ithi iBhayibhile uJeremiah wathi ungafika ilizwi lathi manje selezantsi endlini yombumbi. Ithi iBhayibhile lo muntu wayekade phota wayekade sensitya ngodumo kodwa isitya saqhekeka but sathi sizoqheka isitya isitya esasenza ngodumo zanga singahlale ngaphandle. Ithi iBhayibhile abendiyifundayo waphinde wasifumba enye into waphinde wenze into ngoldumo bekade qhelekile kuba le nto lena ayinandaba ukubana uzalwe ngebesikade njani ayinandaba uzalwe ngubani ayinandaba uzalwe njani kodwa ngoke waqhekeka because after all ayikaranti basubethe kuzokwenzeka sibetheke siqhekeke but asiqheke sisandleni sakhe. uThixo nawe uphinda senze uThixo nawe usenza restoration uThixo nawe usenza mathi sesandleni sakhe akudafite kungcono ndiwele esandleni sakho kuloba ndiwele esandleni somuntu ubuse esandleni sakhe there is hope. Bose esandleni sakhe is not over. Wabetheka wena ekhuleni wakho but use esandleni sakho it's not over. uThixo nakho ukwenza uyabenza abantu bakhe uyasilungisa asenze sibe ngcono sikwazi ukuma phambi kwabantu ngoba uyasilungisa sihlabela phambi kwabantu ngoba uyasilungisa siyaprofeta ngoba uyasilungisa wena ubentakele it's not over. Hlala esandleni sakhe hlala esandleni sakhe hlala esandleni sakhe. iBhayibhile ithi don't get bored when your sense of iBhayibhile ithi wathanda uJeremiah wasentolongweni afika phaa entolongweni uqhubeka uprofeta because nobikhona isithi uthe yenza lelibizwi loMthixo